I was about to say good morning, but then I'm reminded that it's afternoon there. Я хотела сказать доброе утро, но мне напомнили, что у вас это уже послеобеденное время. The theme for your conference, When the Music Fades, is perfect for what I'm going to share with you today. Тема вашей конференции, когда умолкает музыка, это очень подходящая тема для нашего семинара. COVID-19 has created this kind of moment in time for us to stop and consider transitions. Пандемия ковида создает особенное время, когда у нас много есть переходов, много есть изменений в нашей жизни, и также это время для остановки. And as musicians, why is it that we should consider these unexpected transitions? И поэтому, если мы являемся музыкантом, то как нам относиться к этим неожиданным остановкам и переходам? It's because music is a high focus of our energy. Some might even say it's our identity. Музыка занимает центральное место в нашей энергии, является местом нашего фокуса, и некоторые даже идентифицируют себя с музыкой. So a little bit about my background, just to get you up to speed with where I've been recently. Поэтому хотел бы немножко рассказать вам о том, чем я сейчас занимаюсь. I moved to the faculty at Lee University during this pandemic. Я как раз перевелся на факультет университета Ли во время этой пандемии. Upon arriving at Lee University, it was not planned for me to direct a music group and ensemble at first. И когда я только перевелся и стал работать, изначально не планировалось, чтобы я занимался ансамблем и какими-либо музыкальными группами. Yet little did I realize the transition that God had planned for me and these additional 90 students. Но я не знал то, что готовит мне Бог, и те перемены, которые произойдут впереди, и особенно, что Бог имеет в плане для группы из 90 студентов. This pandemic brought many transitions to these students that we did not anticipate. И эта пандемия привнесла много изменений и переходных моментов для студентов, которых никто не ожидал. Transition. Merriam-Webster Dictionary defines it this way. Итак, что такое переход или переходный период? Один из словарей определяет это следующим образом. A movement, development, or evolution from one form, stage, or style to another. Переход — это движение, развитие или эволюция из одной формы, стадии или стиля в другую форму. Like you there in Ukraine, we were experiencing major transition in worship with our ensemble. Так же, как и вы в Украине, мы тоже переживали переходный период в нашем поклонении касательно ансамбля. The name of this group, the ensemble, is Campus Choir, and it had a very long time director. И наша группа, очень большая группа, называлась Campus Choir, то есть это хор кампуса, и у них был директор, который долгое время работал с ними. Due to a situation I am not free to share with you, he felt he needed to leave, and he left fairly abruptly. К сожалению, из-за определенных обстоятельств, о которых я не могу говорить, директор принимает решение довольно резко уйти со своей должности. He had been their director for around 15 years. А был он директором около 15 лет. As you can imagine, this left the students hurt, confused, and feeling lost. И таким образом, такой резкий уход директора привел к тому, что студенты себя почувствовали потерянными, в, в замешательстве и не знали, что делать дальше.
I had been watching this group for many, many years, and I was humbled when asked to step in and be their new director. Я за этой группой наблюдал уже много лет, я их знал, и для меня это была особенная честь, когда меня попросили заменить этого директора, стать на его место. They are the oldest and the largest vocal group at Lee University. И эта группа студентов является самой большой студенческой группой вокалистов во всем университете Ли. Their director left on a Friday, and I was asked that same day if I would be their director. Их директор уходит в пятницу, и именно в пятницу меня приглашают занять его место. That following Monday morning, I met with the dean to let him know I accepted the position. И уже в следующий понедельник, после выходных, я встречаюсь с деканом и говорю ему о том, что я принял решение согласиться. Not only was the new director found quickly, I was introduced to the students on that Monday. И вопрос был не только в том, что я быстро принимаю решение стать на эту должность, но и студентам сказали о том, что я их новый директор в тот же понедельник. Needless to say, I inherited many, many students who were hurting and surprised that they had a new director already. И вы можете представить, я прихожу, и в мой первый рабочий день мне достается большая группа студентов, которые довольно болезненно восприняли резкий, внезапный уход своего предыдущего директора. I had no idea of the challenging journey that was in front of us all through this transition. И тогда, когда начался этот переход, я и мысли никакой не имел относительно того, что ждет нас в будущем и что там может быть. So I began to process, what do we do now? И я начала размышлять, что теперь нам нужно делать. What I came to realize is that I felt like a pastor at a small church who was hurting. И у меня создалось впечатление, что я являюсь пастором маленькой церкви, где люди переживают боль утраты. Not only were they hurting, but apparently my leadership style was very, very different than the previous director. И помимо того, что студенты испытывали боль из-за ухода директора, оказывается, что даже мой лидерский стиль или стиль руководства радикально отличался от моего предшественника. To add to that, they had not been working on any new music since the beginning of the year. И потом оказалось, что с начала года они не работали и не разучивали никакие новые песни. So there was really nothing I could take and just run with them in something that was familiar to them. И поэтому я хотел бы, но не было материала, который они начали изучать, чтобы я мог подхватить и вместе с ними продолжить. So I was working with 90 precious students who felt abandoned, wounded, and without purpose. И таким образом я работал со студентами в числе 90 человек, которые чувствовали себя брошенными, обиженными, и у них болели сердца. Not only had they lost their loved longtime director, Они не только потеряли и своего любимого директора, который был столько лет, but because of the pandemic, they felt like they could no longer make music. но уже из-за пандемии они чувствовали, что не могут больше вместе заниматься музыкой. This group is used to filling buses and traveling around the United States. Это как раз была та группа, которая часто на своем автобусе ездила по разным штатам и выступала. Additionally, they do international travels all around the world. Также они регулярно путешествовали по всему миру и тоже выступали. So for the first time in its history, they could do none of that. Поэтому впервые за всю историю своего служения они ничего не могли делать. Their identity
had felt ripped out from under them. У них было ощущение, как будто их личность, идентичность вырвали из сердца. Because of the pandemic, like you, all the singers are in masks. Из-за пандемии все теперь певцы, как и вы, все обязаны носить маски. Singing at least 6 foot apart, Теперь идет пение на расстоянии 1,5 или 2 метра друг от друга. and because of the distancing, extremely difficult to hear the singers on the other side of the room. И когда люди расходятся по всему залу, чтобы не сидеть вместе, очень сложно потом еще кого-то услышать. Our 90-voice choir had to rehearse in a room that would seat up to 500. И теперь наш хор в составе 90 человек сидел в зале, где 500 посадочных мест, чтобы все расселись. It's true the pandemic had halted their means of traveling and singing at churches. И поэтому это правда, что пандемия, она сильно повлияла на возможность путешествовать и петь в церквях. But I still felt like I could give them some solid goals. Но у меня все равно было ощущение, что можно поставить новые солидные цели. And though they would look different, it would still allow them to minister to our campus and around the world. И хотя это будут новые цели и новое направление, все равно у студентов появится возможность служить в нашем университете и по всему миру. And so here's what we did. Итак, что же мы сделали? As a music producer in Nashville for many years, Будучи музыкальным продюсером в Нэшвилле, one thing I knew how to do я знал кое-что, что я хорошо профессионально мог сделать. and that is to produce music. Я знал, как производить музыку и как записывать ее. I began to look at the songs they loved from years past, И поэтому я смотрел, какие песни им нравились из глубокого прошлого, as well as any songs that I could bring to their experience. и какие песни новые я могу показать им. And before long, there was a plan. И изначально был план. Early on, I walked into our choir room to give them what our plan is. И вхожу я в аудиторию, где сидит наш хор, и хочу поделиться с ними этим планом. I got the funniest looks from them because they didn't think they could pull this off. И когда я с ними этим поделился, я увидел недоумение на их лицах, потому что они не думали, что могут это сделать. But they did it, and I'm going to tell you about some things that they did. Но тем не менее, они сделали это, и я хочу поделиться тем, чего мы достигли. In the fall of 2020, Осенью 2020 года we recorded a 3-song project released for streaming and downloading. мы записали и выпустили 3 песни, проект из 3 песен, и эти песни стали доступны на разных онлайн-платформах. All of our singers and musicians social distanced. И во время звукозаписи все наши музыканты и певцы придерживались социальной дистанции. So as you can imagine, it took a lot of microphones to capture an 85-voice choir spread apart. Вы можете представить, сколько нужно было микрофонов, чтобы записать все 85 певцов, которые сидят в огромном зале и между каждым 1,5 метра. Additionally, we recorded an a cappella Christmas song and filmed a video. Также мы акапельно записали одну из рождественских песен и сняли видеоклип. Here are some pictures from one of those recordings. Вот одна из фотографий, которая показывает момент звукозаписи. As you can see, they were recording with their masks.
Они записывались со своими масками, без них нельзя было. extremely spread apart, Вы видите, какая большая дистанция между ними. except for this picture right here. Ну, эта фотография нарушает, конечно, все правила, но простим и забудем. But they are at least in their masks. По крайней мере, они обнимаются в масках. This was the album cover for our fall EP release. И это вы сейчас смотрите на обложку нашего альбома, как раз когда вышла звукозапись осенью. The album cover for our spring EP release just a few weeks ago. А это уже новая обложка для весеннего альбома, который выпустился буквально несколько недель назад. This is the cover for the Christmas single that we released with the video. Обложка для рождественского трека, который мы выпустили вместе с клипом. All musicians and singers are students. Все музыканты и все певцы являются студентами. A student as well designed these covers for us. И естественно, что студенты помогли нам разработать эти обложки. So the goal was to give them purpose as campus choir. Поэтому моя главная цель была дать им какие-то новые цели для достижения, как для нашего университетского хора. In addition to recording, Помимо звукозаписи, we did a live night of worship to video so the parents and others could join us in worship once again. мы также провели онлайн вечер хвалы и поклонения, и сделали это стримом для того, чтобы родители и семьи студентов могли присоединиться. These pictures here are from that live night of worship. И эти фотографии как раз показывают, как проходил этот вечер поклонения. They had to learn that their platform now in the pandemic was recording and video since they could not travel. И теперь они начинают осознавать, что хотя они не могут физически куда-то ехать и физически присутствовать в других местах, их видео и аудиозапись пойдет туда. Here is a photo where I took the musicians to Nashville to record. Эта фотография показывает тот момент, когда я с собой привез музыкантов в Нэшвилл для того, чтобы участвовать в звукозаписи. As you can see, we continued taking all necessary precautions. И опять же, вы видите, мы в масках, мы соблюдаем все правила. I wanted to give them the opportunity to still make music. Я хотела, чтобы они продолжали творить музыку. Fred has been to this studio with me. Фред был на этой студии вместе со мной. In fact, the engineer wants to help too. Here is from one of our choir rehearsals. Эта фотография показывает процесс репетиции нашего хора. You can see they are spaced and in their masks. Вы видите, дистанция и маски, все соблюдается. From the recording, you can see several of the microphones we had to use. И вы видите, что по записи мы использовали несколько микрофонов. This probably looks very familiar to Ukraine, right? Наверное, вам эта фотография до боли знакома в Украине. Вы тоже в масках. И то. Разное было. Only in the subway we wear masks, you know? Not during rehearsals. My aim was to give them the ability to still make music, though they didn't have the traditional means of doing that.
Мое главное желание было дать им возможность продолжать создавать и творить музыку, когда обычные методы уже не подходили. The end result was this. В итоге, что у нас получилось? They began to heal from their wounds. Их сердце начало исцеляться, эти раны проходили. They experienced worship in music, though different. Они испытывали поклонение в музыке, но это уже имело другую форму. They realized transitions aren't always bad. Главное, что они поняли, что переход — это не всегда плохо. And they found out they can make music again. И они для себя еще раз удостоверились, что они могут продолжать творить музыку. I will say it was one of the toughest years of my teaching career. Для меня этот год был один из самых сложных годов вообще в моей карьере как преподавателя. When you will be facing transition, challenge will be part of that. Когда вы тоже окажетесь в переходном периоде, то вот эти вызовы и сложности будут частью этого. And what I found is it wasn't that they didn't like me. И насколько я понял по ситуации, вопрос не касался того, что студентам я не нравился. They just did not like having to change. Им не нравились сами перемены. But change means growth. Но именно перемены означают рост. I want to share a short video with you Хочу показать вам короткое видео from our night of worship. Видео, которое показывает наш вечер поклонения. This is more of a piece together of experiences from that night. И это просто уже видеомонтаж нашего опыта с вечера поклонения. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. We have killed the giant, we have slain Goliath, we have killed the giant, we have slain Goliath, we have killed the giant, we have slain Goliath, we have killed the giant, we have slain Goliath, we have killed the giant, we have slain Goliath, we have killed
The neat thing is I received that video just last night. Nice. Интересно, что только прошлой ночью мне выслали это видео. That gives you an idea of how they had to change their perspective on what their calling is and how they walk in that. Вы понимаете, что студентам приходится поменять свое понимание того, какое у них призвание и как они следуют своему призванию. Lee University was founded in 1918. Университет Ли был основан в 1918 году. We have a total of around 5,000 students, В общем, у нас около 5000 студентов. with around 4,000 on campus. И из 5000, 4000 они остаются постоянно и живут на территории университета. You're blowing So them we all. had been, say again, Fred? You're blowing them all away with numbers. This is good. Oh, You know, you're So- doing it. so our 90 voice choir had been used to being very active on campus and traveling around the world. И таким образом наш хор из 90 человек, он довольно активно принимал участие в жизни вообще университета и также много служил и ездил. March of last year, they did their very last church event because of the pandemic. И в марте прошлого года они провели последнее мероприятие в церкви, и это было последним из-за пандемии. Yet in just the last few weeks, we've been given some new opportunity. И только уже в течение последних нескольких недель перед нами открылись новые возможности. Though still asked to wear masks and social distance, Их по-прежнему просят, чтобы они придерживались социальной дистанции и одевали маски, as well as split my choir in half. и также они разделяют мой хор на две половины. We were able to be in 2 churches at the end of the year. У нас была возможность побывать в 2 церквях в конце года. He's alive. How many are thankful for that this morning? Sing this. Now raise it, hallelujah. With everything inside of me. With everything inside of me. I'll raise it, hallelujah. I will watch the darkness flee. I will watch the darkness flee. I'll raise it, hallelujah. In the middle of the mystery. In the middle of the mystery, I'll raise a hallelujah. I'll raise it, hallelujah. Fear you lost your hold on me. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Many of you might have come in here this morning in the middle of a mystery. You might have come in here feeling like death. But you know what? We serve a King who is alive this morning. And just as you got out of bed and you got in your car and you drove here this morning, he got out of that tomb. He walked out into the garden. He started planting seeds in your life. He started planting seeds in your life, and that seed, I believe it's going to flourish this morning. I believe there's some people in this house that walked through that door this morning needing to see the seed flourish in your life. You're in the middle of a mystery. You're not understanding why you're not growing, why nothing's happening. But I promise you, in the middle of the mystery, he is alive. And in the middle of a mystery, you have a reason to raise a hallelujah this morning. So if you believe that, will you do this with me?
Will you sing a little louder? Sing a little louder. Oh, I'm gonna sing a little louder. Sing a little louder. We will sing a little louder. Sing a little louder. Oh, I'm gonna sing a little louder. Sing a little louder. We will praise a little louder. Praise a little So there we are, Campus Choir. They've had a year of transition, but they've come through it. Поэтому вот такой университетский хор. Был целый год перехода, и все-таки они прошли через это. So what I would love to do here is open us up for any questions or answers or just general chat about transitions. Поэтому я бы хотел предложить, чтобы у нас сейчас было время, когда мы поговорим о разных переходах, чтобы это, возможно, были ваши вопросы, либо ваши комментарии. What I didn't realize was the deep pastoral nature that I would have to utilize. Чего я не осознавал до этого времени, что помимо своей должности и обязанностей у меня была пасторская направленность. Я должен был как пастор работать по отношению к своим студентам. So any questions about our journey of transition and how we got there and plans for the future? Есть ли у вас какие-либо вопросы по отношению к переходному периоду, через который мы прошли, и какие у нас, возможно, планы на будущее? Questions?
Luke, thanks for a good idea about special night, and recording of this special like worship night for friends and for parents, because we didn't have that project. But I would like if parents and friends from churches, when students came for studying, if they can be with us, and it's one way how we can do this. It's really good idea. Thanks. Yes. Let me translate. Люк, спасибо за идею, вообще за замечательную идею того, что можно сделать такой вечер поклонения, как онлайн-трансляцию, чтобы присоединить своих друзей и своих родителей, студентов. И нужно подумать о том, чтобы сделать подобное, потому что это замечательный способ, как можно многим другим присоединиться и быть вместе через такой формат. Our group is made up of several different countries. Наша группа включает в себя людей из 7 разных стран. And so this did allow parents from around the world to see their kids singing. И поэтому действительно этот проект позволил родителям с разных стран мира посмотреть на своих детей, которые поклоняются. And even though it was something we had not historically done in the past, И хотя мы исторически никогда такого не делали в прошлом, it is probably now something we will continue to do into the future. тем не менее, мы думаем, что мы такой проект оставим и будем повторять неоднократно в будущем. One thing from a leader's perspective, again, was that pastoral process I had to go through. А с лидерской перспективы скажу, что для меня было неожиданным вот эта такая вот пасторская окраска моей работы. It's challenging to lead a rehearsal when you look out and students have tears running down their face. Сложно вести репетицию, когда мы репетируем, я смотрю на лица студентов и вижу, как у них текут слезы. Their hearts were hurting for the director that they loved. И я понимаю, что они плачут из-за того, что ушел их любимый директор пения. I would walk in and just encourage them and try to give them music that they would love to sing. И поэтому я заходил к ним, общался с ними и предлагал им ту музыку, те песни, которые должны быть радостью для них. And at the end of the year, we were all crying and laughing together. А уже в конце года, через год, мы вместе радовались и вместе смеялись с ними. And through this journey, I've even been talking with Fred about the possibility of bringing part of this group to Ukraine. И мы с Фредом уже говорили немного о том, насколько вероятность есть для того, чтобы привлечь часть университетского хора и привести с собой в Украину. So any questions about our journey and maybe some things I had to face and go through, or the students? Есть ли у вас какие-то вопросы? Да, у меня есть вопрос. Мне интересно, если я правильно поняла, получается... Меня слышно, да? Хорошо? Да, да. Получается, что они вот этот долгий период, у них не было репетиций и занятий вообще как бы, да? Или просто если... Были ли они на локдауне? Да, были ли они на локдауне, на удаленке? И как они, например, могли готовиться к хору, если они были на локдауне? Если они были, то у меня будет второй вопрос. А если не были, тогда... So the question is regarding the lockdown issue. Did you ever had lockdown in the university on the campus? That would mean no rehearsals at all, like offline rehearsals. Yes. Так, The spring of 2020, the school, matter of fact, in March of 2020, the school was shut down. В марте 2020 года, вот год назад, закрыли полностью университет. ага. And we were shut down through almost the rest of the summer until this fall. И были закрытыми аж до осени, то есть практически полгода. Gratefully, we've had a fairly normal school year this year. Слава богу, в этом году, начиная с сентября, у нас был более-менее приличный учебный год.
normal meaning we were at least able to meet, but could not travel with our groups. Нормально, я имею в виду, что мы могли встречаться вместе, хотя, понятно, мы не могли куда-то ехать и путешествовать. You have a follow-up? If you Huh? have- Yeah. У меня тогда встречный вопрос, так как мы тоже студенты, и мы тоже как бы с этим столкнулись. Мне интересно, были ли у студентов вызовы вообще как бы вдохновение продолжать это делать, несмотря уже на потерю своего директора? Как бы столкнулся ли он с тем, что ему надо было вдохновлять своих студентов на просто даже двигаться дальше в музыке? И как, если был, то как он это делал? Did you feel that you need to inspire the students to keep going in music, doing music? Like, have you seen some kind of loss of interest to music among students? Definitely, that was a hurdle that all of us in the School of Music had to overcome. Да, для нас потеря интереса это было чем-то общим, что всем нам нужно было преодолеть. All of our musical ensembles lost a lot of momentum through this process. И именно в этом процессе многие музыкальные ансамбли, они много чего потеряли. But we showed the students that there was still ways to make music, and it began to encourage them. Но мы показали студентам, что несмотря на ситуацию, есть новые варианты, формы, как можно вместе производить музыку. И это вдохновило их. Gratefully for us, the last couple of weeks of school, we had 0 cases of COVID in quarantine on our campus. Слава Богу, что в последнее время у нас вообще не было случаев ковида, то есть все были здоровы, несмотря на учебный год. So with that, we are now able to dream about the fall semester being a normal semester. И понимая, что статистически мы здоровы и не было никаких случаев заражения, то мы рассчитываем, что вот следующий семестр учебный, начиная с осени, будет обычным семестром. Good or bad, what the pandemic did was remind us that certain things in life are not important. И хорошо ли это, либо плохо, но из-за пандемии мы все сталкиваемся с тем, что определенные вещи, они не имеют такой значимости для нас, как раньше имели. It reminded us that it is our heart as worshipers that's most important. И это еще раз показывает, что самое важное находится в наших сердцах, как поклонников. It reminded us that getting to travel to large churches and be in front of large crowds was not important. И это показывает, что постоянное путешествие, что выступление перед большими аудиториями в больших церквях на самом деле не имеет этой значимости. These students were reminded that it is their love for music and the love for the Lord is what sustains us. Эти студенты еще раз напомнили себе о том, что именно любовь к Богу и любовь к людям является самым важным в нашей музыке. And though it has been a very hard year, we will come back this next year even stronger than we were before. И хотя прошлый год был очень сложный для всех наших студентов, мы верим в то, что следующий год будет намного лучше. Our students have grown so much through this experience, and I'm certain that you and yours have as well. Студенты выросли, прошли через этот опыт и стали сильнее. Мы уверены, что ваши студенты тоже стали сильнее благодаря такому опыту. Кто выжил, тот стал. As I said, whoever survived, he became stronger. Yes, surely. Yes. Other questions? And as you can see, what I really tried to do was lean 100% into my students, into what we were doing. И как вы видите, что я сделал, я со своей стороны все 100% усилий вложил именно в студентов и в то, что они любят. In the middle of this pandemic, it gave them something to really own and work hard on and have
just feel good about themselves at the end of it. И в этой пандемии у них появилось что-то, за что они могли бороться, что они могли делать и что приносило им радость. There is a tendency sometimes here in the US to hire musicians and singers to help support your recording. Есть тенденция у нас в Штатах и вообще, когда вы делаете звукозапись, то вы за деньги нанимаете профессионалов, музыкантов и певцов, чтобы они сделали вашу запись, вашу песню лучше. But I was determined to only use our students, and they sounded so great. Но я всегда хотел использовать именно наших студентов, а не отдельных профессионалов. И они прозвучали хорошо. And what you are finding there is that with enough support and instruction, students can grow. И я хочу, чтобы вы понимали, когда мы достаточно даем ободрение и направляем наших студентов, они будут расти. What I wanted you to more see is the heartbeat of our story, not how big our group is. Но самое главное, ключевой момент всей этой истории не в том, насколько большая наша группа. If you are still facing challenges, ongoing challenges with the pandemic, you can press through those and remember that it's the heart of worship is what's it's what's important. И когда вы проходите через сложные периоды, через какие-то испытания, вы понимаете, что настоящее сердце поклонения находится совершенно в другом месте. What does it look like there now in regard to masks, social distancing, and such? Как это сейчас выглядит в Украине касательно масок, социальной дистанции и ограничений? What does this tell you? Yeah. If you are in a room and it's enough big room and all like this room, and it is only about 5 or 8 people, you can sit even without mask. But if more people, more than 15, 20, or if somebody feels bad, like feels a little bit sick, you should have mask. And in transport and in churches, it's better if you sit in masks, because even government can check Shut you what down. situation, in churches and in colleges. But many Ukrainians don't want to wear masks. Yeah. Some things don't change, Yeah. although Tennessee is worse, I think, still. Not a goal anybody should aspire to. But anyway. Yet the area of the country I live in, not far from Fred, is a very rebellious kind of nature. And so, don't like wearing masks. Я живу как раз в том районе, где у нас люди очень свободолюбивые и по натуре немножко бунтари и мятежники, поэтому у нас маски не сильно признаются. In the school year has ended, and I have submitted final grades for all of my students. Oh boy. Учебный год у нас уже закончился, и я уже выставила все последние оценки для студентов. Oh. Jan would like some of those grades. A change from me going to this next year is I will be focusing 100% on our music business program. Теперь в следующем году я буду больше фокусироваться на программе музыкального бизнеса. So if you know any students who want to study in the United States in music business, send them my way. Поэтому, если у вас есть знакомые, которые хотят поступать на музыкальные факультеты именно в контексте бизнеса, маркетинга, то направляйте их ко мне. Explain what that means, music business. Are you being sarcastic or serious, Fred? I'm being serious because it's not always an understood term. Maybe Kat, do we you have a have question? no program on music business. It's only like private programs, but we have no this subject Yeah. or program in our university on academic. Yeah, so I was not kidding, I was serious. That's why I wanted you to explain.
I wonder if you, knowing their culture there, if you could explain it better. I wonder. Well, I know. Oh, I know. Yeah, there's, I mean, you know, this is the wild, wild east when it comes to things like copyright. You may need to translate some of this, Anya. So let's talk together. Copyright. Right? Итак, когда мы говорим о музыке в бизнесе, то первое — это права, авторские права. Publishing. Потом это производство этого трека, то есть когда публикуют музыку. Performance rights. Mhm. This could be tougher to translate because it doesn't exist. Here, it's on the books, but it does not happen. So you get paid, let's say, when Andre Schmood plays at Caribbean Club, if he plays a song that he did not write, out of the money that the club pays to the publisher, he gets some money. The person who wrote the song gets some money. Потом есть еще тип прав, помимо авторских. Это те, которые, как сказал Фред, в Украине не существуют, поэтому у нас даже нет для этого названия. Это когда, например, один человек пишет песню, а второй исполняет его песню. И поэтому он получает гонорар за свое выступление, но, например, клуб или концертный зал отдает ему не все деньги заработка, а удерживает часть, потому что часть должны отправить первому, который написал эту песню. То есть исполнитель, поющий чужие песни, намного меньше получает денег за выступление. Luke, maybe you should hire me to teach music business. Except I'd have to work with you then. So. Oh, that's a problem. Yeah, every plus has a minus. In regard to campus choir, we are now beginning to book churches and events for the upcoming fall semester. А касательно нашего университетского хора, мы уже начинаем заранее, как сказать, бронировать церкви для посещений, начиная с осени. Obviously, we are watching the pandemic closely, just in case there is a change. Конечно, мы пристально наблюдаем за всеми изменениями в сфере пандемии, чтобы быть быстрыми в реагировании. Let's go back to music business for a second. We forgot. Okay. What others? Give me another couple of subjects that relate to music business. We're all prompts on booking, management. Yeah, booking, management, touring. Those words are going to be hard to translate as well. So, Wow. setting up concerts, helping an artist in their career, Yes. and then what did you say? Booking, talent management. Yeah. В общем, слова все связаны со сферой менеджмента и как продюсирование, когда помогают молодым артистам или исполнителям с проведениями концертов и выступлениями. Running a record company as if such a thing existed or needed to exist anymore. Например, тоже отдельная сфера — это когда владеете звукозаписывающей студией для того, чтобы делать музыку. And all the legal things related to that. Yeah. So essentially, if there is a means of creating music and potentially making money off the music, we try to train them for those various careers. Поэтому наш департамент, вот, музыка в бизнесе, занимается больше направлением, когда есть музыка, которую пишут, в ней есть потенциал, и на ней будут зарабатывать деньги, и мы обучаем тому, как это легально сделать. In fact, they don't know this yet, neither do they, but I just bought for the library here, Passman, so you want to be in the music, the two main music business texts they will have in the library here. Excellent. I leave. Yeah. Фред говорит, что только вот недавно купил несколько новых учебников по музыке в бизнесе, и они уже есть, эти учебники, в библиотеке для студентов, для изучения. But it can be interesting. It's obviously in English, but it can be interesting. Right. Yeah, the good is I bring 20 plus years full time of the music business industry for our students. И у меня у самого опыт есть более 20 лет именно в сфере индустрии музыки и бизнеса, поэтому этому я буду обучать студентов, и я знаю, о чем я говорю.
yet my academic education is in worship studies, so I'm also able to bring that for our students. И интересно, что у меня разные направления и разные дипломы, обучение в разных сферах, поэтому как и бизнес, так и прославление я свожу эти две сферы вместе для студентов. So depending on the class, I'm either teaching something on worship or business. Поэтому в зависимости от своих студентов и от того, какие у них потребности, я либо буду говорить о поклонении, либо о бизнесе. Is there a difference? Oh, sorry. Wow. Whoa. Ouch. They know me. Usually it's the Ukrainians asking those questions. I thought I'd ask them first. Well, I mean, Christian music business, yikes. Фред задал интересный вопрос, а в чем отличие между прославлением и бизнесом? Разве это разные вещи? Потому что некоторые могут реально путать это. Yeah, and the mixture of Christian and business can get messy at times. Иногда, когда мы говорим христианин или христианство и бизнес, то это может стать очень запутанным и грязным. But I attempt to make it as good a process as possible for everyone involved. Но я хочу, чтобы вот этот процесс он был как можно понятнее, прозрачнее для всех, которые связаны с этой темой. Anything else you want to say about? I'm not trying to find things for you to say, but with you. Yeah. About the resources you're developing and maybe what you'll teach in your thing on vocal arranging. Sure. I'm steadily producing music for publishers, and I'm trying to think of right words here for Anya. I'm constantly producing music and resources for worship and for artists here in the United States. Я постоянно занимаюсь разработкой музыки и ресурсов для выступающих в Штатах, для артистов. In a week and a half, I'm producing a 12-song project for Gateway Church in Texas. И через 1,5 недели я буду представлять проект на 12 песен для церкви Gateway в штате Техас. I produce a Song of the Month for Praise Charts Kids. For Praise Charts. Mm-hmm. Я также выбираю и работаю над песней месяца для онлайн-чартов поклонения для детей. And then other things that I have going on that I'm grateful for. И много-много других проектов, за которых я очень благодарен Богу. Yeah, so we will record again with this choir, my campus choir, in the fall. Поэтому нашим хором мы планируем сделать следующую запись осенью. Even though that's new, it's something that we found to be very beneficial even after we are able to travel. И хотя это что-то еще до сих пор новое для нас, мы увидели в нем значимость и ценность, несмотря на то, что мы теперь можем даже путешествовать. With this group and these other things that I produce, I do a lot of arranging. И с этой группой, и с тем, что я продюсирую музыку, я занимаюсь очень часто аранжировками. So the goal on my Saturday session is to talk about how I approach arranging vocals for the more contemporary setting. И в субботу у меня будет мастер-класс, я буду говорить о том, как создавать эту аранжировку и как правильно продумывать вокальные партии в контексте современного прославления. Yeah, how do I choose my songs? How do I choose vocal harmonies and things like that? Как я выбираю песни, как выбираю вокальную гармонию в песнях. And all of that is based upon the group that I'm arranging for. И, конечно, многое зависит от той группы, для кого я создаю эту аранжировку. How I arrange for campus choir could be very different for how I would arrange for a group there in Ukraine.
И поэтому то, какую аранжировку я выберу для университетского хора, будет очень отличаться от аранжировки, выбранной, например, для вас, украинских певцов. In my opinion, arrange for that group's sound, not make them sound like something that's not them. И для меня самое главное в аранжировке сделать так, чтобы те люди, которые поют, звучали, как они должны звучать, не были похожи на кого-то другого. So I'm all about own who you are and not try to be something you're not. Поэтому мой главный лозунг — будьте тем, кем вы есть, и пойте то, что отображает вас, не копируйте других. Cool. Jane Yes. or both tells me that our time's about up. Okay. Right, we have about 2-3 minutes. Luke, this has been marvelous. Well, good. Well, sorry about the power. Power went off in my house and it turned my modem off. So Shut you down. it shut me down. Anything else from anyone? But just know transitions, you're going to face them and you can make it through them. It's going to hurt at times, but you can make it through those transitions. Хочу, чтобы вы запомнили главное. Переходы сложные, и эти периоды болезненны, но вы можете их пройти, и хотя временами будет больно, можно пройти даже с успехом. Аминь. Yes. Brilliant. Thank you, sir. Thank the choir. Thank you. Yes. Thank you. God bless.